Era ndeetwa okulamusa okuva eri wekitiibwa Minisita Dr. Luther Cheng, Permanent Secretary Dr. Dana Atwine ate ne Dr. Kabanda omumanyi bulungi oyo yakulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku kusomesa endwadde mu ggwanga mu minsi ebyobulamu. Endwadde zonna tuzikwatako. Lwakubanga nti endwadde ezisinga mulwawo zikwatako. Minister of Health muli mikwano gyange nkoze nammwe for quite long. Naye bannayuganda balina bingi bye beetaaga mubabuulire. But of course kyemanyi era kiba gradual. Kale gwe wakatwegattako tugenda tunulira ku nsonga za Ebola, kirwadde kya Ebola. Outbreak ya Ebola yagwa bannayuganda ne twebuuza nti Ebola kika kyono. Okukirako yabaddewo nti mu Luganda bagamba okutiitiibya. Mwamusukulumya n'asukuluma ku kintu kye twali tumanyi. Kofe ne tutuuka ne tugamba n'ogamba nti oba Ebola ono si Ebola kika kya COVID omulala. Nti yali munene nnyo. Yaga tutandikira awo. Olunaku lwasimbayo twawala n'abakungu okuva mu minisitule nga twogera ku nsonga za Ebola. Abantu ne babeerako ne bebategeera. Naati waliwo nga yakasiwulira lwaleero. Naye waliwo bannayuganda nga tebakiwulirangako. Omuntu bwayogera ku kirwadde kya Ebola aba ategeeza ki? Weebale nnyo. Ate waliyo n'abo ayinza okukiwulira n'atakiteekako era mwoyo. Oba n'omu nga yakiwulira naye ng'awulira abantu boogera Ebola tebimukwatako nnyo. Ayinza n'okulowooza nti Ebola naye muntu nga tamanyi kirwadde. Naye Ebola kirwadde kikambwe nnyo kye tuyita mu lulimi olusawo olwaffe olw'abannasayansi nti fatality rate oba Ebola kwattira eri waggulu nnyo. Bulwadde bukambwe obutakwatagana na COVID-19. Eggwanga lyaffe lirumbiddwa nnyo endwadde naddala mu kiseera kino ensi yonna ekimanyi tubadde mu muggalo. Naye ate wakati nga tuluubirira okutuula ekirwadde kino ku nfeete ky'Ebola, laba ate bwe tufuna ekirwadde kino ekirala ekya COVID-19 ate laba bwe tufuna Ebola. Yes, so kakati confusion yeeyo. Kyali nti Uganda kubanga yalumbibwa COVID-19 neginafuwa Ebola kwe kujja oba Ebola yagira mukadde nga naye yali alina okujja. Nedda Muganda mwesigwa si bwe kiri. Endwadde tulina nnyingi mu ggwanga. Being a tropical country, endwadde tulina nnyingi. Ekyamazima twalina malaria ngatta abantu ng'ate ne COVID waali. Abantu bangi bafa ebirwadde bingi ng'ate ne COVID waali. Naye wakati mu bujjanjabi oba mu kuwa service provision, attention tugiteeka ku mulabo oyo abagenda okwera bannayuganda oba abantu bonna. So kakati COVID-19 nga waali ate laba Ebola n'abalukawo. Kyogambye nti okutiitiibya si kutiitiibya yasingako kuyo gwe twali tuwulira. Si kutiitiibya. Tulina Ebola wa mirundi mingi. Tulina Ebola Sudan kati yatuli obubi mu kiseera kino. Tulina Ebola Congo, simanyi oba wali omuwuliddeko. Oyo naye ate mukambwe nnyo naye atta nnyo. Asinga owe Sudan. Amusinga. Yes. So kakati abantu abamu bagamba endwadde zino minisitule epaatiikawo mpaatiike. Amanya ge gajjawa. Okugamba nti bamuyita kati Congo, Sudan. Kakati Ebola Sudan yatandikira mu Southern Sudan mu myaka egy'ensanvu actually June 7, 1976. Ebola Sudan n'abaluka mu Southern Sudan. Kakati olwokuba so naba Sudan nabo yabalu bo nabo tebamanyi yava. Yes, era nedda fakatengejje twetoloddwa ebibira topics. Tulumbibwa nnyo. Era ensonga tuzita outbreaks kijja ne kigenda. Kira kyenyagadde okubuuza, njagala ng'okubuuza
ng'okyannyonnyola Ebola kyeki. Ekirwadde ky'Ebola ne connection n'ebibira oba with the wildlife. Yes. Kirijja kitya nti mulina engeri gye mukiteeka nnyo nti tropical environment n'endwadde zino kikwatagana kitya? Kakati obuuza ekibuuzo kirungi. Akawuka kano akasirikitu ka virus kano ebiseera ebisinga kava mu bisolo oba ebyomunsiko actually. Tulinawo bye tuyita bats ebyo ebiwundo era ebiseera ebisinga wali obaddeko mu kyalo mwayi mwesigo nakulira mu kyalo wabeerayo ebinyonyi ebyo nowesanga ku makyanga emboona z'emiyembe zagudde naye nosanga nga gyaliiriddwako. Oyinza n'okubanga omuti gw'omuyembe guli wano naye ate emboona n'ozisanga mu stenseni n'olonda bulunzi nogamba bino binyira byaleese n'olya. Enkima waliwo abamu baziyita engabi ez'omunsiko, waliwo golira. Ebisolo byonna bino eby'omunsiko bitambula ne ka virus ako ak'Ebola oba ak'Ebola, ka virus ako ak'Ebola. Kakati ebiseera ebisinga birwawo byokosebwa simbadde ngenda okugamba oba bitambula ne ka virus lwaki byo tebifa byo birwawo kukosebwa ddala kubanga biri mu mbeera Katonda yabitonda. Kankuwa ekyokulabirako oyinza okujja ekyennyanja mu mazzi n'okiteeka ku lukalu kimalawo akaseera katono nekikola ki nekifa. Kati gwe omuntu basobola okukusuula mu mazzi mu lulimi olwaffe olusawo mu ddakiika 3 zokka omuntu aba amaze okukola ki okufa. Kakati environment zino Katonda yabutonda nga bo bulina kubeera eyo era n'awa n'ebisolo bino resistance okukuuma akawuka ako. Kyokka bwe katoloka ne kava eyo ne kava mu bisolo ne kajja mu ffe abantu obulabe buba bukoze eki. Naye sirabangako bantu balya nkima kati ako tokafuna tutya mwesigo oli mu kuduula buduuzi yitawa ne Kongo jagirawo kisolo bwoti osale booda olabe ekiri bebatuleetera obulwadde baziriira ddala nga bwoli enkoko seggwanga. So kati transmission eyo era abantu ababeera ennyo n'ebisolo era tugamba nti bw'oba oli mu environment ya nkima tozeesembereza. Bw'eba enkima eridde kasooli muleke kubanga mpola waliwo okwesembereza kyanjawulo n'okulya ekisolo ekyo n'okulya ekintu ekisolo kyekiriddeko. Kati nze njagala nnyo ogenda muzu eyo kati ojagamba sibyesembereza nja kubeera wala oba no. Kakati era ne bwe tugamba muzu waliyo enkola ennungamu ennungi abantu abo gye bakwatamu ebisolo ebyo babinaaza babifuuyira okulaba nti bivaako obuwuka obwo bwonna virus zonna. So kati kino kye twogerako mwesigwa kya bulabe nnyo kubanga kati bw'obanga olidde ebibala ebyo ofuna ka virus ako tokalaba na maaso olaba bubonero. So singa ekisolo kirya ku kintu n'enkirya kulyako ka virus kabaako kye tugamba fruit bats. Waliwo ebyo ebiwundewo enkima yalidde ku kasooli amazeewo wiiki omanyi bano abantu kaba kafudde mu byalo eyo waliwo ebintu bye tukkiririzaamu. Okimanyi nti waliyo abalya kasooli omubisi nange namulyako wamulyako kati waliwo abamuliira ddala mu mbeera eya bulijjo gaga nze kasooli omubisi amponya omusujja sebo. Kakati eri abalya nkugambe nti ennyama tomanyi gyevudde n'omala galya mpozi ey'okukuba eyo. Kati akawuka kano katambulira nnyo mu stool era osobola okufuna internal breeding n'okafuna naye muggwe munda muli n'ofuna internal breeding omusaayi ne gugenda mu internal organs oba n'obubi omuntu bwafulumiza. Era kyovola omuntu bw'aba alina Ebola tokkirizibwa na kukwata ku bubi obwo. Ensonga tubakubiriza nti omuntu oyo mumuleete mu ddwaliro oba tomusobola. Dr. katono nnyo ziri 17 ze ziise ku ssaawa emu. Studios muno ninamu abakungu okuva minisitule y'ebyobulamu. Amaaso awo waliwo omukungu omulala gwe tugenda okuba ate nga atwegattako tutunuulira ku kirwadde kya Ebola. Munnayuganda ali eyo olina okumanya nti ekirwadde kya Ebola kitta
Saabadde atugamba nti byebimu ku birwadde ebittira ddala ku sipiidi ey'ewaggulu so kati gwe eyali akifunyeeko osobola okunnyonnyola atakifunangako gwe atakifunangako twagala okubuulira nti teweegomba tofuna appetite okugamba nti nanditufunyeeko kubanga ogenda kufa genda kuwumulamuko katono nnyo daakika ngaemu nsobole okuba nga negatta ku mugenyi waffe omulala tugende maaso awo ngenda kuwa akadde okuba amasimu otunnyonnyole ku bye twogera gwe field gy'oli gwe mu community gy'oli kitambula kitya tofaawo nkomawo. Minisitule y'ebyobulamu etegeeza abantu mwenna nga bwe kikakasiddwa nti wabaluseewo obulwadde bwa Ebola mu Uganda. N'olwekyo abantu temusaanye kutya nnyo kubanga embeera ekwatiddwa kannabwala. Mu ngeri y'emu minisitule y'ebyobulamu esaba abantu bonna okwekaliriza ennyo abantu abo bonna abateeberezebwa okubanga balina obubonero buno obuleetebwa obulwadde bwa Ebola omuli ebbugumu eringi mu mubiri, obulumi mu lubuto, embiro, okusesema, okuva omusaayi mu bitundu eby'enjawulo omuli ennyindo, mu maaso ne mu kamwa. Osabibwa okutegeeza amangu ddala akola ku byobulamu mu kitundu kyo singa olaba omuntu yenna alina akamu ku bubonero obwo obuleeta obulwadde bwa Ebola. Okuziyiza Ebola osabibwa okukola bino wammanga omuli okunaabanga mu ngalo n'amazzi awamu ne sabbuuni buli lunaku. Weewale nnyo okukwata mu ngalo n'okugwangana mu bifuba era weewale okukwata ku muntu yenna alowoozebwa okubeera n'obulwadde bwa Ebola. Omuntu yenna singa abeera afudde tateekeddwa kuziikirwawo era amangu ddala mutegeeze abakola ku byobulamu mu kitundu kyammwe oba aba LC1. Okumanya ebisingawo ku b'essimu ya minisitule y'ebyobulamu etali yakusasulira ku nooti 8 nooti emu nooti 666 oba weereza obubaka obutali bwakusasulira ku U-report ku 85 nooti. Obubaka buno bukutuziddwako minisitule y'ebyobulamu n'obuyambi okuva mu UNICEF ne World Health Organization. Okay, once again, I just welcome you from our short break. Samuel Mwesigo is my name, Baba TV. We in studios, we have officials from the Ministry of Health and we are discussing the specifics of Ebola. Omuntu ng'Ebola yakugemaku niwe gwatagemangako. Twenda sobola okuba ate nga tubakobera ekintu kirala Ebola eita. Munaku mpawedde agoba ofiire ate woofa niwe ofiirwa. Aye ni famire yeefiirwa. Tuleme tuve mu bire byetulowooza ife beene ng'abantu ne science ow'endawulo. We have been joined by, can I call a doctor or Dr. Chilov Adolphus? Welcome. Just say hi to our viewers. Yes, hello viewers. Thank you for watching Baba TV. We are here to ensure that this infectious disease gets out of our country and we live our normal life. I just love the word we live our normal life because these are some of the things that have changed our normal life. We used to move freely, we used to hug, we used to greet, we used to make partying. But now every time when you are feeling that somebody is coming to you, you are going to greet somebody, you remember, you recall that. COVID, Ebola. I don't know whether we are going to live our normal life soon. Just let me get from you. Are we living our normal life? How long are we? Yes, the period, thank you very much. The period may not be justifiable for now, but you can give us an estimate. Yes, we are seeing a green light ahead of us. Of course, we are also aware that COVID is in other countries, it's hitting other countries like China. But for now, I think Ebola is outstanding for us. I think for Ebola, if we continue, because we've taken some days without a case, we are now on day 19. Wow. If we reach day 42 and we don't have, that is for our country, then we shall be declared. So Ebola would be no more. Then we look at COVID. Of course, after COVID, then we move to normal. Hey. And I think even COVID, we are not doing badly. As in the cases. Do you still have cases, many cases that are they still worrying cases? Or paint us a picture just in 1 minute because we are in the same calamities. Yes. Simanyi obanko ese Luganda olwaluso. Ekikwanguyira. Olunyanyimbe. Okay. Kulwa abantu baffe kanjogera Oluganda. Tekitiisa nnyo
wetuli naye nga weekiri tugenda tufunayo cases ntonotono eziri managed n'abasawo mu malwaliro gaffe Mulago, Kiruddu ne referral hospitals endala naye tukyakubiriza abantu okugenda for second dose kubanga terunnagwa eddagala tuliina tukyakubiriza nnyo abantu tugende for second dose era ne booster dose nayo gyeri era kati amawanga oyinza otuuka amawanga amalala gye tutambuddeko ng'agamba no katulabe oba otuuse ku booster dose level bwali weegemesa awamalayo so kati wetuyimiridde naye nga the situation is still under control. Dr. Yotuveyo nja kuyita wano Dr. Luwale yagenda okunyonyola ebyo Dr. Sherop watwegatiddeko tubadde twogera Ebola jatya tumufuna tutya kati kyenjagala otegeera singa kwata ntegeera ntya yankutte singa Ebola kwata waliwo obubonero ngoba ogambye otegeera otya wewa obusukka mu 10 ne waliwo obwenkalakkalira bwe tutunuulira ekisooka ofuna olusujjasujja ofuna olusujjasujja oba n'omusujja gwennyini n'owuliranga muggwe obulamu buggwawo tulabye stool diarrhea n'olaba ng'omuntu manyi wali abali emmere naye twogera bya bulamu omuntu n'abeeramu embiru zennyini omusaayi gusobola okuyita mu bitundu eby'amaaso mu matu mu nnyindo amawugwe gennyini gakola internal system efa mu bufunze so bw'omu ku bubonero omutwe ogwo gw'olutentezi omutwe gukuluma nnyo bw'omu ku bubonero obw'amaanyi naye byogerako byonna nga ntera obiraba n'abantu muntu n'abeeraawo olubuto olunuma omutwe gunuma omusujja gunuma mpozi musaayi gwendwawo okulaba kitegeeza baba n'Ebola oba nedda tebaba n'Ebola Ebola tumukakasa nga tuyise mu science nga mwabakebera ngisibo nze sobola kulaba muntu tosobola kabe COVID-19 kakibi kirwadde kyonna actually ensonga lwaki nsonyiwako okudduka katono mu HIV mu myaka egyo egy'ekinaana oli sirimbu yagenda eruka bwe yajja eruka yeeyo Masaka region agamba budino ddogo abo baali babbibwa mmwanyi naye ogenda okukebera nga ddala HIV kati obulwadde bwonna era kyova olaba minisitule y'ebyobulamu ffe tetuteebereza mbeera we don't imagine ekyaffe their clinical scientific trials ezikakasa nti omuntu oba mulwadde so nolwensonga eyo tosobola kukebeza maaso tosobola kutuuma kirwadde katugambe muli wakaawo naga ndaddi ono alabika engeri gyalimu olusujjasujja ensonga tukubiriza abantu tiolaba obubonero buno dduka mangu nnyo ku ddwaliro erikuli okumpi abasawo baffe bamanyi ekyokukola bajja kujjako omusaayi n'ebirala byetwetaaga okukebera oba olina Ebola oba tolina oba ekirwadde kyonna ne tulyoka tukutegeeza embeera mw'oli. Dr. Sherop, sometimes when you talk about such infections and people say it may take quite some good time. You are talking about diarrhea, you are talking about headache. Those are usual symptoms. How long does it take for someone to find it so hard to heal when he's suffering from Ebola? Or if he or she has contracted Ebola? Yes, thank you. Ebola takes between 2 to 21 days for somebody to develop symptoms, but then some take between 2 to 10 days depending on one's immunity. But we normally take a range of 2 to 21 days. So it can take 2 to 21 days. Yes, that's the period. For me to know that maybe I'm feeling from Ebola, or for you doctors to get the symptoms that this person is suffering from Ebola. No, the 2 days, the 2 to 21 days is a period when anyone can, if you have contacted Ebola, because we know that Ebola, you start transmitting, I can transmit it when I have symptoms. When I develop the fever, before you diagnose that this person is positive, I am able to spread. So between
2 days from the time that you are exposed to the infection. You take between 2 to 21 days. But then for a local person, for somebody, me in the village, first we know that when you get a fever, you run to a small unit. Can be a pharmacy. And you buy Panadol. You buy Panadol. So after buying Panadol, you swallow, no improvement. And you sleep. Yes, that it may improve you, for the fever will come down, but then spike back. So the next day you buy, So as days go on, new symptoms keep arising. So then you begin thinking, no, this is an illness. Maybe it's malaria. Yes, maybe malaria. Let me go for a test. So that's why we call on the public to really take precaution. As soon as you have a fever and maybe it's not improving on treatment that you have chosen to self-medicate, because we don't encourage self-medication, but then we really discourage self-medication, but then people seek treatment. Treatment you can seek from a medical worker who is experienced and is licensed. When they give you this treatment and you're not healing, then you have to take more. You have to take a further, maybe move to a bigger facility. Okay. That's why we are not leaving small health facilities in the fight against Ebola. They are key. People, those places we run fast. Like in the village, I've run to a clinic. So we are engaging all these clinics, everybody who gets in touch with a sick person, really to ensure that we get rid of this. So this thing takes between 2 to 21 days for you to develop the symptoms. If I get Ebola, can I heal, or it's automatically that I'm going to die? Yes, thank you. It's not automatic that you die if you think... And how long does it take me to die? Still, there is no specified time that will take. It still depends on how our body immune systems are built. If you get, you may take a shorter time. I may take a longer time. But then there are also people who have successfully come out of it as champions, and they are okay. People. So if we identify you earlier, we ensure we put you in isolation, manage you, because we just do supportive. We don't have treatment that this is a Panadol for Ebola. No, we give you supportive treatment. If we detected early, chances are high you will survive. But if it is late? If it is late, yes. Most people at the later stage, I mean, blood has started coming from all the orifices, nose, eyes, wherever. Few make it, few. Okay. Yes. Bana bali bana Baba TV, musabona ali kutwinonola nti ekimbe kino ekya Ebola obanga kikugeme. Bwe kikugeme olwaleero basobola obitawo ennaku 23. Obubonero bwatandika okuyidde okuboneka. Ate ate mu nnaku dino bisobola okugema omuntu obundi. Era obubonero bw'obonera iwe kasobola omutwe guli kuluma, munda muli kuluma, oli mu embiro, ate otandise okuwulira oti lusuudasuuda omubiri guli kuterera bulungi, munange oyinza okuba nga olina esimbe kya Ebola. Mutalowooza nti bali baloga biseera ebisinga abakazi abalina bawaliko mubaleko wange nandi kunaali kundoga muyidda kufa, era mumalize nga mukuba nti era naffe irogaye nga waffe Ebola. Badde mbagamba nti omuntu ayinza obuuza nti bamuloga n'atagenda mu ddwaliro era n'afa ku lumbe ne bagamba mujja we yamulozi era ne bagamba nti yafudde eddogo naye ate nga afudde bulwadde. Kati waliwo bye twakolanga nga COVID-19 yatulumbye, ne tufumba enniimu, mpozi butungulu, biki ne tunywa, era abamu nno twayitawo, abamu baawona yadde abamu tebyabakolera. Ku Ebola tetulinayo ko nti tukole bino, tufumbe bino, twenyoteze mwekito bwekito. Ekyakabi nnyo ku Ebola ebyo tebikuyamba, yadde n'akamu, you just die. Ekibi n'ekyokubiri ekiri ku Ebola nti gwe osobola okufa naye ate notta n'abalala. Kitegeeza ki? Mba nfudde, death means kusaanyaawo n'akawuka kaba kafudde. Nedda ssebo, mulambo gubeerawo nga gulimu obuwuka. Omulambo baguyita batya mu Lusoga? Omulambo gusigalayo. Kakati omuntu bw'afa ng'afudde Ebola, tokkirizibwa na kumukwatako
kubanga akawuka ako tekafa kamusigalako konga kalamu kaba kali kuno ku mubiri kyogamba omuntu akawuka yenna ajjula obuwuka yenna era yensonga lwaki abantu batubuuza lwaki batugaana okukwata ku bantu ng'ate omuntu aba afudde mutugamba akawuka kaba munda bwe nkukwatako bwe nti kubanga tuga entuuyo ezo era kyovula n'amasuuka omuntu wadde asula afudde byonna abasawo bazingako buzinzi ne bookya ekitanda kwabadde ali ne tukifuuyira ekisenge mwabadde asula ne twongera okifuuyira n'eddagala eritta viruses kati lwe lumbe lwe twogerako bannayuganda bategeere nti lubi nnyo ebiseera ebisinga kyovulaba abantu bano abajjanjaba tubagamba tekyetaagisa culture yaffe ey'okujjanjaba wano mu Africa ogimanyi nti olwaza ab'eŋŋanda okuva ekyaggwe naddala ffe wano mu Buganda ewaffe abava esingo abava ebuddu ne bajja bagenze kujjanjaba muntu atya omu kakati abantu abo bwe baddayo bazzaayo obulwadde. That's the dangerous situation eyakirwadde ekyo kye twogerako nabo ne bagenda ate ne basiiga era ne batta so kyova olaba nti tokkirizibwa kumuziika kuba tolina capacity abantu Ministry of Health twatendeka abaziisi abaziika abalwadde ababeera bafudde Ebola kubanga si buli omuntu asobola okukola ki okuziika so omuntu waba afudde tomukwatako omuntu gwe tuteebereza nti alabika mulwadde w'Ebola fe abalina omuntu ala mu ddwaliro oba tukole tutya kubanga waba alina obulwadde kisegezeyo tunamukwatako naffe bujja tukwata naye ate tulina omuntu ala mu ddwaliro tukola tutyawo ebyokukola biri bisatu ekisooka tulina system yaffe eno ey'aba VHTs ab'okubyalo osobola omukubira akasimu noga nti mwami mwesigwa wano tulinawo embeera etali ki entuufu nakubira health facility oba okuba obutereevu ku ddwaliro erikuli okumpi nodduka nogamba abasawo omuntu waffe gwe tulina ekyamazima obubonero bwalaga ffe tetusobola kugamba nti Ebola naye bwefaananyiza n'obwo bwe muba mwogerako so abasawo bo bamanyi ekyokukola naye obuzibu bwe tulina mu Africa ne mu Uganda ye gye bayita dinaayo obutakkiriza olaba omuntu azuulibwamu akawuka akaleeta mukenenya akasiriimu ne bamugamba okalina n'agaana okumala emyaka 6 n'agaana okukola ki n'agaana okumira eddagala so kakati bwe bulabu obwo bwe tulimu naye tukkiriza nti kati awareness abantu bagenze bazuukuka bagenze bategeera obulabe bw'Ebola kale owakatwegeta ku Baba TV abakungu bano bava ministry ya byabulamu bali kukobera ekimbe ekya Ebola ekimbe eky'omubidabunda edafuna omusuuda edafuna omutwe nga guli kuluma n'enningo didda kulumirira obulire nga teoli kwewulira bulungi oyinza n'okubaawo awo yange ozira mu maanyi n'amamiro gayinza okukolokoota okwotaire n'okwiza balance oyinza okubaawo nga buli kyoli okiiza oba ng'olinamu embiro k'obeera okuba ng'olivaamu omusaayi na buli mu kitundu eky'omubiri munange otalowooza nti oba oli awo wabuuse eddagala kiyidda kuba kimbe kya Ebola lumuka mu eddwaliro eyo mwene osobola okuba ate nga weeyamba era wano weene kansooke mbe nga mpumulamu katono buti we naabanga ndize ndijja kuba ate nga nkuwa namba njagita ku screen yawo okuba esimu twogere kutuwayemu kuniiwe imwe eyo mu byalo byammwe ye muli faanana mutya mulina mu mwene okwekengeera mulinamu abantu be muli kwekengeera oba iwe mwene oli awo oyinza mwene n'okuba esimu oti banaze nandi wanaaye tiri kwetegeera n'abakungu bano baidde atuwa namba edda obwereere tetusobola okuba ate nga tukuba ku minisitule y'ebyobulamu basobola okuba ate nga batuyamba kole kampumulemu ku eddakiika 2 ndikwira otavaawo
minisitule y'ebyobulamu etegeeza abantu mwenna nga bwe kikakasiddwa nti wabaluseewo obulwadde bwa Ebola mu Uganda. N'olwekyo abantu temusaanye kutya nnyo kubanga embeera ekwatiddwa kannabwala. Mu ngeri y'emu minisitule y'ebyobulamu esaba abantu bonna okwekaliriza ennyo abantu abo bonna abateeberezebwa okubanga balina obubonero buno obuleetebwa obulwadde bwa Ebola omuli ebbugumu eringi mu mubiri, obulumi mu lubuto, embiro, okusesema, okuva omusaayi mu bitundu eby'enjawulo omuli ennyindo, mu maaso ne mu kamwa. Osabibwa okutegeeza amangu ddala akola ku byobulamu mu kitundu kyo singa olaba omuntu yenna alina akamu ku bubonero obwo obuleeta obulwadde bwa Ebola. Okuziyiza Ebola osabibwa okukola bino wammanga omuli okunaabanga mu ngalo n'amazzi awamu ne sabbuuni buli lunaku. Weewale nnyo okukwata mu ngalo n'okugwangana mu bifuba era weewale okukwata ku muntu yenna alowoozebwa okubeera n'obulwadde bwa Ebola. Omuntu yenna singa abeera afudde tateekeddwa kuziikirwawo era amangu ddala mutegeeze abakola ku byobulamu mu kitundu kyammwe oba ba LC1. Okumanya ebisingawo ku b'essimu ya minisitule y'ebyobulamu etali yakusasulira ku nooti 8 nooti emu nooti 666 oba weereza obubaka obutali bwakusasulira ku U-report ku 85 nooti. Obubaka buno bukutuziddwako minisitule y'ebyobulamu n'obuyambi okuva mu UNICEF ne World Health Organization. Vimba ne MTN Kabode Super esimu ya sereza nga bw'ogisasulira mpola kuba amasimu kyusa zi status za WhatsApp laba bu video ku YouTube oba kozesa Google okumanya buli ekiri wansi w'enjuba ku GB 2 tukuweza buli mwezi okumala emyezi 7 sasulako emitwalo 99 zokka ezisigadde osasule mpola kati okola ki leero genda ku dduuka lya MTN erikuli okumpi weefunire MTN Kabode Super mangu. Your money by choosing the right paint. With Global Paints, you don't just paint, but paint for generations to come. Make Global Paints a paint of choice and make your building a paradise. We have weather coat emulsion, undercoat emulsion, silk vinyl emulsion, flat emulsion, super gloss and high gloss. Global Paint, a reliable product. Olina kasenteko oyagala kulatako funeko wezimbira Julex otunda nyumba gye wezimbira oba oyagala kugula eweddewo n'okutawuka Julex ekyapa kyo wakifuna oyagala kukikyusa kidde mu mannya go Julex buli luguudo lwewayagala oluyingira Kampala bano balinako ettaka Julex bamufuna mpola tuwonye bano batunda n'ettaka ku kibanja mpola Julex namwe be babbako ettaka nga byakulemerera oyagala n'akulwanira Julex balina ettaka mu Kampala wonna munnange yangu ofuneko wezimbira Julex Property Consultants Limited tusangibwa Nansana ku Jenina State oba tukubire ku namba z'essimu zino wammanga 0752 46 11 oba 0788 46 11 12 jangu ofune ekyomulembe Julex. Sebo oba nnyabo olirandi roadi oba olina ekifo ekipangisibwa URA ekujjukiza okwewandiisa ofune ennamba ey'omusolo eyitibwa tax identification number abasinga gye mumanyi nga TIN. Ennamba eyo ejja kuyamba okwanjula n'okusasulirako omusolo. Tusima balandi roadi abaamala edda okwewandiisa n'okusasula omusolo gwabwe era tukubiriza abo bonna abatannaba kwewandiisa bakozese akaseera kano bewandiise tukolere wamu okulaakulanya eggwanga lyaffe. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Eno ye boxing day kawowo mu Forest Park e Buloba. Gabiro mukaga December kana bakawowo kenyini omudigino gonna bagurese Samisa Kisabakura bitusi raba nabakura ajaruna mberu Chasi na Ruweka King Sahar Maureen Natume Sofia Natongo Karo Natongo n'abalala
saba 10 nga bitandika n'eddigize mpaka okuyingira mutwalo jaga emitwalo 3 wabula nga 25 n'aba Christmas kawoowo mu kalenda emakindye Samisa Samakula, Juliana Kanyamozi, King Saha, Ramana Makula, Maureen Natume, Hajaruna Mberu, Chibijigiri Nabalala. Twingira mitwale ebiri byabya mitwale 5 sawa mwendanga basembura Christmas kawowo kalenda bakindye boxing kawowo para makeburoba. It's in the air. Will that be set? Magnificent performance. Sting, life got switch on. Baba TV, obusoga bulaire. Minisitule y'ebyobulamu etegeeza abantu mwenna nga bwe kikakasiddwa nti wabaluseewo obulwadde bwa Ebola mu Uganda. N'olwekyo abantu temusaanye kutya nnyo kubanga embeera ekwatiddwa kannabwala. Mu ngeri y'emu, minisitule y'ebyobulamu esaba abantu bonna okwekaliriza ennyo abantu abo bonna abateeberezebwa okubanga balina obubonero buno obuleetebwa obulwadde bwa Ebola, omuli ebbugumu eringi mu mubiri, obulumi mu lubuto, embiro, okusesema, okuva omusaayi mu bitundu eby'enjawulo omuli ennyindo, mu maaso ne mu kamwa. Osabibwa okutegeeza amangu ddala akola ku by'obulamu mu kitundu kyo singa olaba omuntu yenna alina akamu ku bubonero obwo obuleeta obulwadde bwa Ebola. Okuziyiza Ebola osabibwa okukola bino wammanga, omuli okunaabanga mu ngalo n'amazzi awamu ne sabbuuni buli lunaku. Weewale nnyo okukwata mu ngalo n'okugwangana mu bifuba, era weewale okukwata ku muntu yenna alowoozebwa okubeera n'obulwadde bwa Ebola. Omuntu yenna singa abeera afudde tateekeddwa kuziikirwawo, era amangu ddala mutegeeze abakola ku by'obulamu mu kitundu kyammwe oba ba LC1. Okumanya ebisingawo ku b'essimu ya minisitule y'ebyobulamu etali yakusasulira ku nooti 8 nooti emu nooti 666 oba weereza obubaka obutali bwakusasulira ku U-report ku 85 nooti. Obubaka buno bukutuziddwako minisitule y'ebyobulamu n'obuyambi okuva mu UNICEF ne World Health Organization. This is our last part in program enoninze Samo Mwesigwa oli ku Baba TV. Yo wakati wegaitako tuli mu program n'aba ministry y'ebyobulamu tuli kwogera ku bulwaire obwa Ebola bugema butya tubwewala tutya obonera ku kinti obulwaire buno bukugemye era tusobola tutya okuba ate nga tuyamba n'abatulireine nende n'abantu atera okunkubira ku amasimu nga mulina abantu bemuntu kwekengera abantu bebuyukwawo yiwe bankubiramu nawe yiwe omuntu afiire wanaye tuli mwekengera tukobere ku abasawo. That is very good. Shows nti abana Uganda tuli responsible ku nsonga yaffe ey'ebyobulamu. Mu studios muno nina mu Dr. Edward Muganga, Senior Health Communications Officer, n'abamu Dr. Shalof Adolphus. Now, what we must know is, apart from COVID that we did have social distance, that you must be at a certain meters away from another person. Is that applicable even when we are preventing about Ebola? Or Ebola is quite another song? So for Ebola, Ebola, of course, the difference between Ebola and COVID-19 is that COVID-19 is spread through the air. Okay. And Ebola is by contact. Okay. I must come into contact with your body fluids for me to get the Ebola from you. So the means of transmission are a little different. So in Ebola, the gospel is do not come into contact with an infected, confirmed person or somebody you suspect to have. Just imagine people are moving in taxi and you know how these taxi people park people like they are parking luggage. How are we going to prevent ourselves? Yes, of course, this is why we are here. Okay. We are here to spread the message that really the taxi was designed to carry 14 people, and still within the 14, it does not really avoid you from getting. But then we are saying, can transport people be taking temperature before you enter? These are some of the recommendations. You also take temperature for Ebola? Yes, of course, the first sign in Ebola is a fever. Okay. So if I have my taxi and
you've come, you're the customer. These are some of the recommendations ministry has given for the transport sector. So in the bus park, there should be a temperature gun. You remember in COVID-19? Yes, and they used to take our temperature. We relaxed, and we wash our hands. Yes, we relaxed a little bit, but then it's time we pulled up into the game. So if I took your fever and you're 38 and above, we first ask you to be kept somewhere. Yes, because the first sign in Ebola is a fever. So if you have a fever, high fever, above 38, the first step is have that person isolated. And then, depending on where you are, if I'm in the bus park and the person's temperature is not coming down, then we have toll-free numbers, because in these places you may not have the VHT's numbers. So there are toll-free numbers ministry has provided us, KCCA has, and these people in these tax parks, they know, because the posters are all over. So then if you have no other next person who can support you, then you call the number, ministry will respond. Now let us get this number, because there is somebody watching us now and might not be with us in the next minute, so it is so prudent. What's the number? The number is 008. I have my phone. 08. I'll get it. Okay, you'll be getting us this number. Dr. njagala funako masawo abakubi b'amasimu atulaba kubaba just in a few like 2 minutes ngenda kutekerako namba ku screen okwo genda giraba genda kutukubira essimu tukutegeere ensonga zino zetwogerako goziraba otya mu community eyo mulimu abantu abafaana bwe baki waliwo ekyogamba nti Ministry of Health yandibadde eyongeramu ku kino kiki kyolaba nga tekinabakolebwa okwongera okulwanyisa ekirwadde kino yogamba nti tukoze buli kimu naye tulaba obulwadde bukyaliwo. Dokita, tuyimiridde tutya mu kirwadde ky'Ebola kubanga tugenda mu nnaku nkulu, we are going to mix up. Ekisooka byonna okusinza bwe tuyimiridde tukyali ku muggalo. Tukyali ku muggalo mu disitulikiti zaffe ey'e Mubende bakuba amasimu ne Kasanda bakomplaininga nomuli eyo mweyagala ffe tuli eno mwatusiba era statement eyo bagikozesa sabu nange bagingambako naye twagala obategeeza baganda baffe ne banyinaffe ne bakadde baffe mwenna ekyamazima omuggalo gulimu ebintu bingi. Bwolaba kati obulabirizi obwetoolodde awo Kinda Mityana Diocese eri bannaffe Abakatuliki, obulabirizi obwo emirimu gy'ekkanisa mingi giri affected. Nabadde njogerako ne omulabirizi w'Emityana Right Reverend Dr. James Bukomeko, disitulikiti ey'e Kasanda obusabadiikoni obuli awo Mubende Kasanda takyagendayo. So tumanyi okukaluubirizibwa okubaawo singa abantu baba ku muggalo, naye ekisinga obukulu n'emirimu egyo gye tuba tugenda okukola nga tetuli ku muggalo, ate obulwadde buno bwe bubeerawo abantu baffe ne bafa nabyo gibeera affected. So twagala kubagumya nti ekiseera nga kituuse, ekirungi nti weetuli era twetegereza embeera buli lunaku ssaawa 24 mwai mwesigwa tutunuulidde embeera eri e Kasanda ne Mubende buli lunaku essaawa 24. Era mu Kampala tuli tutya wano kwese wasinga abantu bungi n'ebivulu bibyo birangiddwa. Yes, era twalinako ekivulu amawulire ne gayita ku social media okwo mangi actually ate ffe tukyenyumirizamu nga ministry capacity eyo to contain an outbreak mu kifo ekimu abalala ne basigala nga bakola emirimu gyabwe. Omanya nti eggwanga lirimu obukulembeze mu byobulamu. Yes, kyakwenyumiriza kyamaanyi nti bali bwe tubategeeza nti muli ku muggalo guba muki muggalo era nga waliwo ensonga. Ate kati bannakampala etali bulwadde lwaki emirimu giba giyimirira? Kuba singa tetusobola kuggala ggwanga lyonna jjumula, twetegereza nagambye nti ffe tetulowoolereza mu sayansi. Mujjawo kiri kyennyini tulina kutambula na evidence. Era omuli agamba nti kati singa omuntu omulala atoloka era tulina capacity gye tulina okutwesinga contacts. Wetwogerera kati tulina ebitongole
bingi ne basitaafu baffe bangi era ensonga laki tobalabaalaba gye bali mu disitulikiti zino okugoberera buli muntu era kyova olaba nti Kasanda kasita bo basooka okugaana ne batakolagana na basawo ne batakolagana na ministry ne bongerwa akazito mu kitundu ekyo 0752 0752486872 producer tekawo namba eyo sobola okufuna kubamu kubatulaba twogereko namu n'ab'e Kasanda munkubira amasimu mumbuulire n'abali emubende namukwano gwange alisaidize Masindi beda byankubiddeko emisana namugambye ngenda kubeera n'abakungu okuva ministry y'ebyobulamu n'omu na brother wange ali mubende nangamba abasawo bagambe ekirwadde kyaweddewo emubende batugule ffe tulaba tetukyalwala bangambe obulamu mbubo bagamba beeraba obulwadde bwaweddewo mubajje ku mukalo twagala beebaza kubanga abantu baffe omanyi Oluganda ewesanga no nga bwogambye nga olina omuntu ali eyo so n'olwensonga eyo bafuddeyo era ekiseera kinaaba kituuse ng'embeera emaze okwetegerezebwa tujja kuddayo tukola emirimu gyaffe tukakasa ebbanga terijja kuba ddene kale kanfune ono twagala okutegeera wa gye muli hello kuweleza baganda bange kale nawe gyebale ono Paulo Musaka Glassman wane Lusaze kakati nze mbadde njagala okwebaza omusajja oyo ali mu puroguramu oyo kumwakyaziza naye ng'ensonga tengendo sooka omugambako ensonga emu nti tebayinza kuggala mubende ne baleka Kampala ewali ebikyafu ebisinga obungi era n'obulwadde buyinza okusaasaanira amangu ne baggala eri mubende okitegeera ekintu ekyo ffe tuli wano Kampala naye tukyewuunya nnyo nebuuza mubende kituufu obulwadde gye buli oba balina misoni ndala gye batuukiriza nga ffe tuwulira nti bakwatanga abaana ne bababbako zibooda ne babatwalako zibooda zaabwe bakusanga opakizaawo piki ne bagikwata ne bagitwala okitegeera kati ffe ne tulowooza nti oba ekigendererwa ky'okuba nti omuggalo gw'emubende si bulwadde kale ogambye osinziddewa nze nsinzidde wano Lusaze Kosovo Musaka Glassman naye nga mwebale kuweereza mwebale kukyaza abantu bwe batyo naye atuwulira ekintu ekyamazima so si kugamba bugambi nti twabaggala bagenda simanyi kola biki babakole baddewo bakole nga ffeno kati bwe tutambula kuba nabo balina obulumi ku mitima balina abaana be balabirira balina famires balina emirimu gyabwe gitambula kweyanziza weebale okuba nga atwegaseeko osobola okuyita ku namba yennyini eyo osobola ofunayoka abantu awo nga 2 3 tulabe embeera etambula etya bo bagamba nti fe ab'omu Kampala bwena ab'omu Kampala twali tutidde omuggalo kubanga ekibuga Kampala mukimanyi bulungi ye business hub business center twali tutidde omuggalo era omukulembeze n'atugumya n'atugamba mubeere bagumu kubanga abasawo balikola era twagala kubeebaza abasawo mwebale okubanga mukoze omulimu ogwo-containinga ekirwadde kino kanfune ono bw'okuba njagala obubeere audible enough kale nabadde akoonako okulaba nti oba enamba eyo kweri njagala abantu 2 bokka tuggalewo yita ku namba eyo 0752476872 tujja kuba ate nga tukufuna bulungi 0752476872 tulabe ensonga zitambula zitya gwe gy'oli muyinza okubeerayo nga mwafunayo n'omulwadde w'Ebola naye nga paka saawa zino temumanyi kyakukola mwamuabandoninga mwamuleka mu nju anti abasawo bagamba temumukwatako simanyi oba zituuse preventive measure. We try to understand that maybe someone is suffering from Ebola and we say, oh, let us leave him or her in that house. Let's not go there. They're not going to touch you until doctors will come. Yes, I think that would be the best practice. When you suspect that somebody is sick, of course there are 3 things. You identify, you isolate, and then you
now you look for headache. So you've known, you suspect, you've identified, you've isolated, remain where you are, don't move, because the worry is as soon as you move, you're going to infect other people. Taxi, border. So stay there. Then now that's when you call for the VHT or call the toll-free number. So the best practice is let's avoid getting into contact with people we suspect. Okay. Yes, and the suspect must have fever plus maybe 3 signs of vomiting, diarrhea. Once these normal illnesses, you see, but people have got to be vigilant because it starts like this normal typhoid, malaria, then later it turns out to be Ebola. So the early stages, that fever and this other diarrhea and vomiting, I'm feeling tired, loss of appetite, you give that person the distance. 0752476872 0752476872 Ministry of Health ekoze ogwayo naye bannayuganda tukoze ogwaffe bwe tuba tukoze ogwaffe then ekitegeeza nti obulwadde mu maaso awo tutandika omwaka nabadde mbuuza dokita nti when how soon are you going to live mu bulamu bwaffe obulina? Yes, very soon kubanga twetegereza embeera nze muganda wange oyo akubye essimu avuddewo ali Kampala ali lusaze totya wano mu Africa tutya nnyo obulwadde era ne mawanga agasinga kino si nze nzikiriziganya naye eggwanga lirimu oluyogaano olw'ebiwulirwa bingi naye singa tubitunuulira twandifiirwa abantu baffe. Nze kyenjagala okugumya tewali kibonerezo kyonna kisobola kuteekawo kulumya abantu oba tewali bizinesi yonna erina nga bwagaye nti okusima gold ate tekyetagisa abantu kuba ku muggalo olyoka osima eggolodi. So ekyokubiri Uganda eno teri kazinga nti ko keetongodde kali eyo ensi endala gye zitasobola kuba. Tulina endagaano nnyingi n'ebitongole eby'ensi yonna, World Health Organization mubiwulira, United Nations, era bwe tuba tulimba eggwanga ebitongole bino byo ate tebisobola kuumira abantu mu bulimba. So yensonga lwaki tukubiriza nti